Hello, good evening and welcome to our live session. So, ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ ഐൽസ് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്. മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐൽസ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ സ്കോർ കുറയുന്നത്. സോ ഐഡ് ലൈക്ക് ടു നോ വെയർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഇസ് വാച്ചിങ് ഫ്രം. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ കാണുന്നതെന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടെൽ മീ വെദർ നിങ്ങൾ ഐൽസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഐൽസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണോ, യു ആൻ ഐൽസ് ആസ്പിറൻറ്റ്. ഇഫ് യെസ്, ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. സോ ഐ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഫ്രം Nigeria. So good day, hope you're doing fine and thank you for joining in our live session. So this session is completely about IELTS speaking. So എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് IELTS സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കാണും ഐഎൽസിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി എക്സാം. So at this point you might be wondering, what are the changes that have happened in the IELTS test? Well, I will be telling you in a while. As of now, Henna says, hello ma'am, good evening. So that's great to see a lot of you joining us live. Please send me the place that you're watching from as well. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ കാണുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. So that it can make it, we can make the interaction all the more exciting and interesting. So it's pretty good evening. So I'm getting a lot of good evenings and I'm really glad that all of you are watching right now. Good evening. Janish says good evening. Jacob says hello. Shakira says good evening. Nice. Gopika also sends a good evening. Thank you, Gopika, and I'm glad that all of you are here watching our live session. Okay. Now, IELTS is an interesting examination, right? So, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ that you're watching me right now? Any one of you preparing for IELTS right now? And if you're preparing, are you planning for your studies abroad? പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാനാണോ വിദേശ പഠനത്തിനാണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐഎൽസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അതോ are you planning for a job or maybe even migration? So I'll be interested to know. So do let me know what your reason for attending the IELTS is. So Semar has said good evening from, okay, she's forgotten to add the place that she's watching from. Simi George, good evening. Good evening. Marin from Kollam. Shibi says good evening. Teslin, great. So any of you out there preparing for the IELTS test? If yes, do let me know. You can add a thumbs up. You can just type in a yes. But I'd like to know how many of you are preparing for the IELTS. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരാണ് ഐഎൽസ് എന്നൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി കറൻ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം? സ്റ്റഡീസ് ആണോ, അതോ ആർ യു പ്ലാനിങ് ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ or are you planning for job? So Simi George says for job. Great. Jessie Rachel says good evening to Sangeeta ma'am and to the whole family of Med City. Thank you. Malik says good evening. So I think only Simi is writing the IELTS, is it? ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഐഎൽസ് എന്നൊരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയന വൈറ്റസ് സേസ് യെസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ഐഎൽസ് ടെസ്റ്റ്. ഓൾസോ ടെൽ മീ ഫോർ വാട്ട്. മേ ബി നിങ്ങൾ സ്റ്റഡീസിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാനഡ, UK, US, ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാം. ഷൈജി കോഷി സേസ് യെസ്. സോ ഐ ഗെസ് ഷൈജി ഓൾസോ ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ്. ഷൈജി അക്കാഡമിക് എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ഷീ ഈസ് പ്രോബ്ലി പ്ലാനിങ് ഫോർ ഹെർ സ്റ്റഡീസ്. Anup Unni says yes. So great, Anup. Which one are you preparing for? Studies ആണോ Anup prepare ചെയ്യുന്നത്, ജോബിന് വേണ്ടിയാണോ IELTS എഴുതുന്നത്, or are you planning for migration? So when you prepare for your studies abroad, of course, like I think Shaiji പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, you have to take up the academic IELTS. Now IELTS has two different versions. We have the general training IELTS and the academic IELTS. ഈ രണ്ട് വേർഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡിസൈഡ് വിച്ച് വേർഷൻ ഷുഡ് യു ടേക്ക്? ഞാൻ അക്കാഡമിക് IELTS ആണോ എഴുതേണ്ടത്, ഞാൻ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് IELTS ആണോ എഴുതേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക?
It's very simple. All you need to do is identify the main reason. Okay, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് IELTS എഴുതുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. IELTS അക്കാഡമിക് ചെയ്യണോ അതോ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് IELTS ചെയ്യണോ. സോ മാലിക് ഹാസ് സെഡ് ടൈപ്ഡ് ഔട്ട് എ മെസ്സേജ് സെയിങ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ്. Alright, so Malik is planning for higher studies. And I'll tell you, for studies you have wonderful foreign destinations. Most popular destinations നമുക്ക് എന്തായാലും UK and Canada ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഒരു 100 സ്റ്റുഡൻസ് വന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് 50 കാനഡ ആൻഡ് 50 UK ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ priority is very similar for both the countries. Rashmi Ramesh Babu says, hi Sangeeta ma'am, nice to meet you again. Alina Catherine says, hi ma'am, good evening, my sister is preparing for studies abroad. Great. So studies are Simi joins IELTS academic for nursing job. Great. At this point I'd like to tell you എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ആണോ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് IELTS ആണോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ്. ഐ ടോൾഡ് യു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ടെസ്റ്റ്. സിമി പറഞ്ഞത് ജോബിന് വേണ്ടിയാണ് IELTSന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമി ഒരു നേഴ്സാണ്, വിച്ച് ഓൾസോ മീൻസ് for nurses, if you want to work as a registered nurse in a foreign country, you will have to take up the academic version of IELTS. അതുകൊണ്ടാണ് സിമി അക്കാഡമിക് IELTS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഥവാ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡു വി ഹാവ് എനി വൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് എ nurse but looking for work in a foreign country? If you can tell me what your profession is, maybe any other professional watching other than a nurse and who's preparing for the IELTS. Waiting for responses to come up so that we get to know how many are actually preparing for the academic or the general training version. I also told you that the IELTS exam has had a recent change. Okay, എന്താണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്? It's in the conduct of the exam. So earlier നമുക്ക് IELTS exam നടക്കുന്ന order, if you're taking the IELTS test, ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. സോ ശ്രീരാജ് സേസ് ഹായ്. സോ ശ്രീരാജ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് മൈ ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ശ്രീരാജിനെ ഞാൻ തിങ്ക് ഒരു 4-5 years മുന്നേ ആണ് പ്രോബ്ലി ശ്രീരാജിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് ശ്രീരാജ് ഇസ് നൗ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ UK. ഹീസ് ഹാപ്പി, ഹീസ് എ നേഴ്സ് ദെയർ. സോ ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു ശ്രീരാജ് ഫോർ ജോയിനിങ്. സോ രശ്മി സേസ് മൈ സിസ്റ്റർ, ഷീ ഈസ് എ BTech graduate. Oh great, okay. So what is your question, Rashmi? If you can add your question as well. So Bibi Shibu says she's a teacher. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആണ് ബിബിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ. ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിബി വർക്കിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടീച്ചറാണ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിമി ഈസ് എ നേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് അക്കാഡമിക്. ഇനി നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ആയാലും, ഇനി നിങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് സേ എൻജിനീയർ ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ വർക്ക് അബ്രോഡ്, you have to basically check ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. Because getting a work easily is not a great option for all the other professions. So Merin says, yes, I'm searching for other jobs. And so Merin says searching for jobs. So Merin's background ഒരു nursing ആണെങ്കിൽ, as in you're a nurse ആണെങ്കിൽ, it will definitely help you get a job, especially in countries like the UK and Ireland. ഈ രണ്ട് കൺട്രീസിൽ എളുപ്പത്തിൽ മെറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നേഴ്സ് അല്ല ആൻഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് രശ്മി സേസ് ഷി വാണ്ട്സ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു എനി ഓഫ് ദി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഫോർ ജോബ്. അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷനാണ്, നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, മൈഗ്രേഷന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. IELTSൻ്റെ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് വേർഷനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജോബിനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, മൈഗ്രേഷൻ അല്ല. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ ജോബ് കണ്ടുപിടിച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ you will have to completely get in touch with your employer. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ ഏതാണോ വേർഷൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു വേർഷനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ പറയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് IELTS എഴുതുക, ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് പറയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് IELTS എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും, നഴ്സസ് അല്ലാത്ത വേറെ ഏതൊരു കാൻഡിഡേറ്റും പുറത്ത് ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറിനോട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് വേർഷൻ ഓഫ് IELTS ആണ് റെലവെൻ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, സോ ചെക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ഗോ. പക്ഷേ ലൈക്ക് രശ്മി സെഡ്, മൈഗ്രേഷനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് PR പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.
PR അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കൺട്രീസിലാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് കാനഡയാണ് PR കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ദെൻ ന്യൂസിലൻഡ്. ഈ 3 കൺട്രീസാണ് ആക്റ്റീവ്ലി PR എന്ന ഓപ്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സൂൺ നമുക്ക് UK ഓൾസോ പോസിബിളി അവർ PR എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കാം, ബിക്കോസ് അവർ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അത് ആക്റ്റീവായി വന്നില്ല ഇതുവരെ. സോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി UK കൂടി PR ഓപ്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്താൽ അഗൈൻ ഈ എല്ലാ കൺട്രീസിലും, കറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൺട്രീസിലും ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് IELTSൻ്റെ മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടി. So Rahana sends a good evening. Hi Rahana. Ambika also says good evening. Alright, so ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച്, there is a change that has happened in the IELTS test. So what is that change? Well, it's in the order in which the exams happen. So far നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഡേറ്റ് 25th ആണ്. 25th of June ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് IELTS എക്സാം ഡേറ്റ്. അപ്പം 25th of June മുന്നേ ഉള്ള എല്ലാ IELTS എക്സാമും നടന്നിരുന്ന ഓർഡർ ഇതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിസ്ണിംഗ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്, അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നത്. റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നത്. സ്പീക്കിംഗ് മേ ബി ഒരു ദിവസം മുന്നെയോ ശേഷമോ ഒക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ 25th June മുതൽ നടന്ന എല്ലാ എക്സാമും ഇനി മുതൽ 25th ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ എക്സാം ഡേറ്റ്സിലെയും എക്സാമിൻ്റെ ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ IELTSന് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പഴയ ഓർഡറിലല്ല ഇനി എക്സാം നടക്കുക. അതായത് ലിസ്ണിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ് എന്നീ ഓർഡറിലല്ല എക്സാം ഉണ്ടാവുക. മറിച്ച് 25th ജൂണിനും അതിനുശേഷം വരുന്ന എല്ലാ എക്സാം ഡേറ്റ്സിലും എക്സാമിൻ്റെ ഓർഡർ ആദ്യം റൈറ്റിംഗ് എക്സാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സോ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ് മോഡ്യൂൾ, then you go to the reading module, and the last or the third test that you take is listening. So order completely reverse avana. You start off with the writing, then you go to reading, and only then you come back to your listening. So ee oru new order laayirikkum eni mudal varuna ella examum conduct cheyyunnathu. So that simply means you guys need to be well prepared. Do not expect to start off with the listening test anymore. Remember, you're going to start with the writing test. Writing, reading, അതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ലിസ്ണിംഗ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IELTS സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സ്കോർ കുറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കോർ കുറയുന്നത്. സോ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് IELTS സ്പീക്കിംഗ്, പ്ലീസ് സെൻഡ് ദം റൈറ്റ് അവേ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ IELTS സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ ജനറൽ ട്രെയിനിങ്ങും അക്കാഡമിക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ IELTS, അപ്പം സ്പീക്കിങ്ങിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറുന്നുണ്ടോ, അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സംശയം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, എനിക്ക് നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ? സ്പീക്കിംഗ് എക്സാം അല്ലേ, ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സാമിന് പോയാൽ പോരെ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുക. ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദം ലൈവ്. അപ്പം സ്പീക്കിംഗ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? പല സ്റ്റുഡൻസിനും അതൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. കാരണം അവർക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ആയാലും റീഡിംഗ് ആയാലും ലിസ്ണിംഗ് ആയാലും ഒരു വലിയ എക്സാം ഹാളിലായിരിക്കും നടക്കുക. സോ ദേ വിൽ ബി മേ ബി 100 to 150 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ എൻ എക്സാം ഹാൾ. ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നത്. 3 എക്സാംസ്, റൈറ്റിംഗ്, റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസ്ണിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്പീക്കിംഗ് വരുമ്പം നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതായത് സ്പീക്കിംഗ് നടത്തുന്ന എക്സാമിനറും നിങ്ങൾ എന്ന കാൻഡിഡേറ്റും, നിങ്ങൾ 2 പേര് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു സ്പീക്കിംഗ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ബി 2 people. You're not writing as a group, you're not writing in a large hall. It is just the 2 of you, the examiner and the candidate. Okay, so right now, for those of you who've just joined in, I'm just giving you a brief of what IELTS speaking is. In case you have any questions regarding IELTS speaking, please do put up these questions as comments. നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും അയച്ചു തരിക, and I'll be able to answer those questions on the spot itself. Okay,
സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. സോ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, രശ്മി Ramesh says, thank you ma'am for the updates. So thank you Rashmi for following us on our live session. And Rashmi's sister's vendi endengilum questions undengil regarding Ielts speaking, you can just send it across. Okay, so or examiner undavum and ningal as a candidate ningal avade irikkunnundavum. appo endokka karyangalana nammal shraddhikkendathu or exam attend cheyyumbom ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ്, സ്റ്റുഡൻസ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് എക്സാമിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, ആ ടെസ്റ്റ് ഡേയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതായത് ഡ്രസ് കോഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ, നമ്മൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, കാരണം അധികം സംശയങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല ധാരണയുണ്ട് Ielts സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഡ്രസ് കോഡിന് വേണ്ടി ഒരു സ്കോർ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ എക്സാമിനർ? നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഐ കോണ്ടാക്ട്. Do we really need to maintain eye contact? Okay, so I have a message from Raju Sharma and he says, I'm speaking English, I don't understand Tamil and Malayalam. Okay, so Raju, this is Malayalam that I'm speaking in, but I have a mix of both language because I feel that will benefit a larger audience. So I'm sure even if you are listening to Malayalam, you will be able to follow because I'm using English in bits. But thank you for that comment, and it's great to know that you're watching us live. So my question out here is it really important, like maintaining eye contact with the examiner? How much of importance does it have in your scoring? And does dress code really matter? I mean, should I be wearing a formal dress? Can I be in my casuals? Now casually or a t-shirt and jeans ittu poya madiyo? Or should I actually have, tucked in shirt and pants? So Naina Ratse asks, ma'am, do they conduct all modules on the same day? Okay, Naina, that's an interesting question, and I'm sure Ielts prepare ചെയ്യുന്ന പല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇതേ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അതായത് 4 modules എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിസ്ണിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്, are they conducted on the same day? Well, Naina, my answer to your question is no, it isn't conducted on the same day. The writing, the reading and the listening modules, so WRL, writing, reading, listening, ഈ 3 exams ആണ് ഒരേ ദിവസം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. They are being conducted on the same day. But speaking as an exam is always conducted a few days ahead of the main test day or a few days later. Okay, so Rashmi has asked, what's the difference between UKVI Ielts and normal Ielts? I have another question from Ria Mariam, and she asks, casual English aano ma'am speaking li use cheyyunnathu? Raju Sharma says he is watching from Bihar. So hope Raju you'll be able to follow. Stay tuned to our entire live session because it'll be a good mix of Malayalam and English, and I'm sure you'll be able to follow. Okay, so going back to Rashmi's question, Rashmi Ramesh chodichadu UKVI Ielts and regular Ielts. Let me call it that way, Rashmi, not normal Ielts, let me call it as regular Ielts. So UKVI Ielts and regular Ielts തമ്മിൽ differences ഉണ്ടോ? Well, there are certain differences, but there, I would say, certain things are similar. For instance, okay, the format of the test is the same. If you're taking the UKVI Ielts or if you're taking the regular Ielts, the format is the same. That is, you'll have to do a writing, you have to do a reading, and you have to do a listening. Plus, there is a speaking test. So, format is the same, the modules are the same. Difference in endilana verunnu. So, what is the difference? Does anyone know endana difference between UKVI Ielts and regular Ielts? Endana differences nariyo? Next question is from Ria Mariam, and she says, casual English aano use cheyendadu? Nalla question aanu Ria, excellent. So casual English aano? Casual nu udeshikkunna informal English aayirkum alle Ria, as in
I wanna, I am gonna അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഭയങ്കര ഫോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് Ria has opened a Pandora box, which means formal English, informal English, semi-formal English. A lot of usages exist. So many students are not very familiar with that. So that's a very interesting question, my dear Ria. So there is no harm. Namukku casual English use cheyyunnil harm onnu illa. You can definitely use casual English, but the only difference is you need to be respectful. You cannot use any swearing words. Avoid any kind of swearing words. Be respectful, but it's okay to use contractions, and you should be using contractions. നമുക്കറിയാം ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ അധികം കോൺട്രാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എം, യോർ, ആൽ ബി ഗോയിങ്, ഇതൊന്നും ഫോർമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫുൾ. I will be going, or I am. But when it comes to spoken English, we need to make it a point to use a lot of these contractions. So I'll be going there tomorrow instead of saying I will be going there tomorrow. So adana casual English nu parayna. Allengil what she meant is informal English. So speaking like you have to definitely use I would say informal language. So Raju Sharma asks, ma'am, when we should use slangs? So Raju Sharma, my answer to your question is, see, slangs are okay as long as they're not swearing words. Swearing words na parnal, I mean, with your permission, I'll maybe if I say like, I don't know, I shouldn't be using a lot of swearing words, but you cannot use anything that you are, very harsh, very vulgar. Slangs where you swear, okay? Such phrases should be completely avoided. But other than that, it's fine to use informal language. So Ravi John has a message saying, I think he's speaking about the difference between UKVI IELTS and the regular IELTS, and so he says test is conducted for the UK visa, that's right, and speaking video recorded. Well, that's excellent. Speaking matramalla, the entire test, okay? The entire test is video recorded. So when you do your listening, when you're doing your writing, when you're doing your reading, and when you're doing your speaking, you're completely being video recorded. So that is how the UKVI IELTS work. But when it is the regular IELTS, which we do every day as in 4 times a month, in most of the centers, that is not video recorded. So that's one big difference. The other difference, like Ravi John added, it's used for UK visa, so it's accepted as a secure test under the UK government. They have listed the UKVI as a secure test. So adana velliya difference. So thank you Ravi John for adding your inputs into what is the difference between UKVI IELTS and regular IELTS. Idana differences, plus the UKVI IELTS is slightly more costlier than the regular IELTS. So there avadeyum oru velliya difference undu. Okay, now at this point, whatever things that I'm discussing, okay, so all of this is curated into a very wonderful app that we have. We have this app which is called as City Ielts App. Now many of you would have used this app, or some of you are still interested. So Raju Sharma, if you're interested in preparing for the IELTS, this is a wonderful app that will really help you. So on screen, I'd like to share some snapshots of the app. It's called as City Ielts App. It's a complete learning solution. And why do we call it as a complete learning solution? Because you have video lessons for all the 4 modules: listening, reading, writing, speaking, and also grammar videos. So IELTS related grammar points are included. You have practice materials, and imagine you also have mock speaking videos with feedback. I know a lot of you are waiting for that. You can watch these speaking videos and learn how to actually perform in a speaking test. And it is available for free download. App, mobile app, is available on the iOS and the Android platform, and you can use it for free. But if you want extended videos, advanced video lessons, you have to make a small payment of
501 rupees 501. That's it. It's just 501. You make a payment and you have access for 1 full year. Okay, you'll get advanced videos with the payment. So close to 60 hours of video lessons are inbuilt into our City Ielts app. It's a wonder. I would say it's a wonder app, and it really has helped a lot of students, and I hope it helps all of you out there as well. Okay, so Rashmi's another question is it very mandatory to use advanced English? Rashmi, I'm sure at this point you have a lot of questions, and this is a very relevant question again. Advanced English use ചെയ്യണം. So why not watch a video? നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാലോ? ഞാൻ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാം. I'm going to show you a bit of the speaking test. Now remember, in the original speaking test, the examiner begins by checking your background. He or she will ask you questions like, where you're from, what you do. They will check your passport. Okay, so the only accepted document is a passport, and that is checked on the day of the test. So ee video portion I kanikkan povunilla, I haven't recorded that, but I have part 1 of speaking. So let's watch this particular part of speaking, and I want you guys to tell me your feedback as you watch it. How would you rate the candidate's performance? Endokke corrections aanu ningal observe cheyyunnathu? You have to observe the candidate and the examiner. Okay, the body language, the way the candidate answers the questions. So I'm going to play part 1 of speaking for you. Now let's move on to part 1 of your speaking. Okay, all right. Okay, so Anna, do you like to eat fruit and vegetables? Yes, ma'am. I do like to eat fruits and vegetables. I love having them. Usually I prefer seasonal fruits like watermelon, papaya. I try to include them in my day-to-day diet. Mm-hmm. What fruit or vegetables do you especially like to eat? Like I have already mentioned, I do prefer seasonal fruits. Mm-hmm. So during summer, it's always, I feel good eating fruits like papaya, watermelon. All right. Do you like the same fruits and vegetables today as you did when you were a child? Not really. When I was a child, I liked the fruits like banana, lychee, kiwi. But these days, I do prefer, like I have mentioned, fruits like mangoes, watermelon. Yeah. Right. Is it easy to buy fruit and vegetables where you live? It's not that easy. I live in a village area, so I have to travel a bit to get these fruits and vegetables. I have to travel almost 6 or 7 kilometers to get these fruits and vegetables. So Okay. It's not that easy. All right. Do you think people should eat more fruits and vegetables? Yes, I do believe people should eat fruits and vegetables. They should include fruits and vegetables in their day-to-day diet because they helps us to remain healthy, and they provide a lot of nutrients like vitamins and minerals. So it's always better to have them in our day-to-day diet. Okay, Anna. Now let's talk about city life. All right. Sure. Do you live in a city or a countryside? I live in a countryside. It's a village area, so it's not easy for me to get the things which I want to get. So not everything is accessible for me like others. Is it good for young people to grow in the city? From my experience, I don't think it's that easy for young people to grow in. Sorry, ma'am, can you repeat the question? Oh, yes. Is it good for young people to grow in the city? Yeah, okay. So from my point of view, it's always good for young people to grow in a city because everything will be easily accessible for them if they're growing up in a city. Since I live in a countryside, I know the difficulties. So I believe living in a city is more easier. Okay. And have you been to the seaside? I have been to the seaside because in my district there are a few beaches and all. So I have visited there with my family. I don't really like to be there much, but then I have visited. All right.
Do you often eat out? I don't often eat out, but then I do like the food from outside. But then it's not it's not habitual for me to eat from outside. Okay. What food do you like the most? I do like homely food the most because I like the flavors and the ingredients that we add from our own home, which is homemade and planted, grown in our own home. So I always prefer homely food. Yes. Are you a health conscious person? I'm a health conscious person. I'm careful about my diet as well as I do work out most of the days to keep my body and mind healthy. Alright Anna, that is the end of your part 1. Okay, at this point, I'd like to know your comments as to what did you see. നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച്? ഇത് പാർട്ട് 1 സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. The one in yellow was the examiner and Alna was the candidate. So did you notice എങ്ങനെയാണ്, how are they seated, what is the body language that they have, how did Alna speak? So I want you to give comments, your suggestions regarding what you've noticed. നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നിയത്, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്, എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ്, ലാംഗ്വേജ് യൂസിനെ കുറിച്ചും പ്രൊനൗൺസിയേഷനെ കുറിച്ചും ഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ധാരണ? Because IELTS speaking is evaluated based on 4 assessment factors. ഈ 4 assessment factors എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാമിനർ എപ്പോഴും IELTS സ്പീക്കിംഗ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നല്ല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ, നമ്മൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആണോ, അതായത് ക്യാൻ ബി സ്പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച്, നല്ല ഗ്രാമർ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ ആസ് എ പേഴ്സൺ, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസേജസ് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിനർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്? ഐ തിങ്ക് രശ്മി ഹാസ് ആഡഡ് her comment saying she used simple language. That's right Rashmi, a lot of it kutti Alna parnadu, a lot of it is quite simple, it's easy to understand, so the language used is simple, it is not very complicated. So that is a good feedback. Where ഏതെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോ other than what Rashmi has sent? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പെർഫോമൻസ്, അവരിയ്ക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് റൈറ്റ് ആണോ, ഡിഡ് ഷീ ഹാവ് her hands on the table? Should you actually keep your hands on the table? നമ്മൾ എക്സാമിനറും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും ഒരു ടേബിൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ വെക്കണോ വേണ്ടയോ? How do you think Alna was sitting? So Rashmi adds on saying, I think her pronunciation is different. So Rashmi, what did you mean by different? എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ? I'm sure you would have observed her, you would have had an idea എന്താണ് നടക്കുന്നത്. It's an IELTS speaking. It was a sample speaking video. And what do you think of how the candidate has performed? So we're waiting for responses so that I get to know what your input is on the performance of the candidate. What do you feel about it? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല സ്പീക്കിംഗ്. എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായി തോന്നിയിരുന്നോ? ഡു യു തിങ്ക് ഹർ സ്പീക്കിംഗ് വാസ് നാച്ചുറൽ? ഡിഡ് യു ഫീൽ ഇറ്റ് വാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ? അതായത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത റെസ്പോൺസസ് നൽകുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓർ ഡിഡ് ഷീ സൗണ്ട് റിയലി നാച്ചുറൽ വെൻ ഷി വാസ് സ്പീക്കിംഗ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നാച്ചുറൽ സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയോ, അതോ യു ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ ദ സെൻസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഡിഡ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് she had by hearted certain sentences and she was saying it didn't really match the situation?
No idea. Okay. Don't worry. I'll tell you what my comments are on the performance. Well, if you've noticed, part 1 of speaking is basically a section where they ask you personal questions. So it's about yourself. നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് 1 ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പം എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓക്കെ, റിഗാർഡിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, റിഗാർഡിങ് സിറ്റി ലൈഫ് ആൻഡ് കൺട്രി ലൈഫ്. സോ ജെസ്സി റേച്ചലിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷീ സേസ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വാസ് നോട്ട് like real. Okay, so she felt the candidate realized സംസാരിച്ച പോലെ ഇല്ല. Rashmi clarifies by saying, I meant her pronunciation is not correct. Her first and second answers were almost the same. Good observation. Rashmi ഒരു നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൻസറും സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ആൻസറും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു എന്നാണ് രശ്മി പറഞ്ഞത്. And that is a brilliant observation. So Lata Shetty says it was difficult to talk. Okay, so Jessie means she didn't, the candidate didn't sound natural while speaking. Well, so this is one of the biggest factors. Examiner check ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. Do you sound natural when you speak? Or do you sound like you've learned certain structures and you're just using them? So അതാണ് ഈ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സ്പീക്കിങ്ങും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിലും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മുടെ രശ്മി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വലിയ നല്ലൊരു ഒബ്സർവേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഷീ റിപ്പീറ്റഡ് ദ സെയിം എക്സാമ്പിൾ. ഷീ സെഡ് പപ്പായ, വാട്ടർമെലൺ. ആൻഡ് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ അൽന ഹാസ് ഓൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് എന്നൊരു ഫ്രേസും കൂടി അൽന യൂസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ആൻസർഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ എം ആൻസറിങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, സോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് never say things like I have already answered, like I said before, like I already told you. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും like I said before, like I already answered അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ try to give fresh responses. Okay, fresh responses. On your first question maybe, do you like seasonal fruits? And then she said, yes, I like seasonal fruits. Examples കൊടുക്കുക, like papaya and watermelon. Next question could be, did you like the same seasonal fruits when you were a child? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ സെയിം അല്ല, ക്വസ്റ്റൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം. വീണ്ടും അവിടെ പപ്പായ, വാട്ടർമെലൺ എന്ന് പറയരുത്. ബട്ട് ഐ കെൻ ജസ്റ്റ് സേ ദീസ് ഡേയ്സ് ഐ പ്രിഫർ മോർ ഓഫ് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഓർ ദീസ് ഡേയ്സ് ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്. സോ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കണം, ഡിഫറൻസസ് വരുത്തണം when you answer. So Jovina Pinto says her sitting posture was not straight. That's another good observation, Jovina, that you felt her posture was not straight. You probably felt she looked submissive. Ipo nokkanengil examiner is there in front of her and she looked really submissive, like being there saying okay, I'm oru scared feeling aayirunnu. Appo when you have such a posture, when you're not sitting straight, that shows you a lack of confidence. So when you're in the exam with the examiner, when you're in the speaking test, make sure you carry a good body language. You sit really straight, not extra straight that your back starts hurting. Of course അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. So raise your chin, okay, be straight and be comfortable, and as much as possible try and look at the examiner, especially part 1 of speaking where the examiners are asking you questions about yourself. Do you like fruits? Do you like vegetables? What fruits did you eat in the past? What kind of fruits will you eat in the future? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ eye contact with the examiner. Okay, so that's one thing. The other is I asked you about her hands. Where do you think she had her hands? Did she keep it on the table? Did she keep it to herself? What is the ideal position? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ വെക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ? Where should we keep our hands? Should we rest it on the examiner's table, or should we have our hands tight onto our laps? Should we clasp? Should we hold our hands tight? Okay, should I be completely crossed? ഒരു ക്രോസ്ഡ് പൊസിഷനിലാണോ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പോസ്ചർ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ്? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? എന്ത് പോസ്ചറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്?
So I'm really looking forward to your responses. And meanwhile, I think I have a comment that has come up on, let me check it out. I think it's on, okay, YouTube. So Just Mary George says, hello ma'am, my name is Just Mary. In speaking, they will look only grammar or how we speak. Okay. Just Mary's question, do they check only grammar or is it just how we speak? Well, Just Mary, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിൽ ഒന്ന് ഗ്രാമറാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക്ഡ് ബിക്കോസ് ഗ്രാമർ തെറ്റിയാൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി റോങ്. ഓക്കെ, so grammar is important, but it's also about how you speak. Just because my grammar is brilliant but I sound like a robot, I'm not going to get a good score. Okay, so I should sound natural. Now Jovina has answered my question saying the hands should be on the table. That's interesting. How many of you feel the same? Examiner table മേലെയാണോ നമ്മൾ കൈ വെക്കേണ്ടത് അതോ we should keep our hands to ourselves? What do you think? Please give me your comments. How do you think the candidate should be sitting? Should the hands of the candidate be resting on the examiner's table, or should the candidate keep his or her hands to himself or herself? Okay, let's look up for responses. Let's wait for a few seconds because like I always say in the live sessions, or a cherry or a delay with the live that I actually do and then what is shown on Facebook. So by the time I give a question or I ask you something, it might just take a few seconds longer to reach each of you. പക്ഷെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്. So I think I have the first answer coming up. Again, it's Rashmi. Rashmi, brilliant contribution today. You've been active right from the beginning. So Rashmi Ramesh says, her answers to closed-ended questions were not appropriate. According to my perspective, her hands were close to her body, which is not correct. When you're talking, we can use our hands. That's a good point. Rashmi പറഞ്ഞത് when we actually speak, try to use our hands. അതായത് keep our hands free, do not clasp it tight, don't hold it tight that you're not flexible. If it helps you, use your hands because you will not lose marks. Gestures and additional scores illa, പക്ഷേ if these hand gestures will actually help you build your confidence, it's always advisable to use hand gestures. So that's another good observation by Rashmi, that the candidate had very closed, tight hands. So they should be using more of their hands to make themselves more confident, to relax, so that they can perform much better. Okay, I think Jovina had already said hands should be on the table. Well, Jovina, I'm just looking for more responses. Anyone else? Kai table le vekkano ado I shouldn't be keeping my hands on the table? Or should I be constantly using my hands? What should I do? Should I be saying, oh, that's a wonderful question? Should I be using a lot of gestures? Or should I be more relaxed? Should I keep my hands on the table? Should I be keeping the hands to myself? You tell me what you feel about it. Meanwhile, I have another question. And it's Ashwin Roy saying, ma'am, first section etra questions undavum. Well, Ashwin, അത് ഒരു നല്ല relevant question തന്നെയാണ്. Part 1 of speaking ഒരു 4 to 5 minutes ആയിരിക്കും. So Ashwin, if you're watching on YouTube, this is the answer to the question that you've asked. 4 to 5 minutes ആയിരിക്കും part 1 of speaking. ഈ ഒരു 4 to 5 minutesൽ 2 topics വരെ examiner ചോദിക്കാം, 2-3 topics. So ഈ ഒരു sample that I showed you, in that the examiner was asking questions regarding fruits and vegetables first, and then about country and city life. So 2 topics aanu examiner chodichadu. Sometimes it could also be 3 topics. So 2 to 3 topics is what the examiner will ask you questions on, and each of these topics oro topic il oru 4-5 questions undavam. Okay, ചിലപ്പോൾ ഒരു 8 questions വരെ ഉണ്ടാവാം. So 4 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ ആയിരിക്കണം part 1 of speaking. 4 to 5 minutesലാണ് അത് complete ചെയ്യേണ്ടത്. So I think I have answered your question, dear. Okay, so Rashmi says using hands will make us feel confident, but too much of using might not be good. Good. Jessie Rachel says it depends on the height of the table. Jessie,
That was hilarious. Height of the table, Ano. Okay, maybe a good idea to think of, a good way to see it. Now let me tell you that it won't be really tall or really high, the table. It'll be somewhere where it separates you from the examiner. So definitely, end of the suggestion, my personal suggestion to anyone taking up the IELTS speaking test is try not to rest your hands fully on the examiner's table. That is all the way from your elbows to your fingers. Fully try not to rest it on the table. Okay? Instead, maybe you can just have your palms on the table, or you can also keep it to yourself, or you could use the handrest of your chair, or even use your hands for gestures. But do not fully rest your hands on the examiner's table. That completely examiner's table ഒരിക്കലും വെക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. Okay, so I think there is another response from YouTube. Channel Master. Okay, that's the name. It's better to keep hands down and on the lap. Yes, Channel Master, if that's your name or that's how you've named yourself on YouTube, you're right. It's better to keep your hands on the lap, but do not keep it very tight there. Be flexible. If you think using your hands will help, definitely use it for gestures. But otherwise, do not rest your hands completely on the examiner's table. You can have your palms if required, or just your fingers, so that you have some place to keep your hands. എവിടെയെങ്കിലും കൈ വെക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രം. Rashmi says a good example is how you're sitting right now. Yes, Rashmi, that is exactly what I'm trying to do. നമ്മുടെ ചെയറിൽ വരുന്ന ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാം, or just the fingers on the table, okay, but not your complete hands. And of course, part 2 of speaking, which is preparing on the cue card, you might need to use the table, but otherwise I would definitely suggest not to rest fully. നമ്മുടെ കൈ എന്താണ് എക്സാമിനറിന്റെ ടേബിളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കുക. Another add-on from Channel Master on YouTube, and the comment is it's better to keep the hands with gentle movements instead of an attacking gesture. Daily Desi Life on YouTube has answered, we can use hands by expressing our point to more clear and confident. And also Channel Master has added saying the body should be straight. Okay, that's great. So we are having good participation on YouTube as well, and it's wonderful to know that quite a lot of you are actually following our live sessions, and it's even more satisfying to know that it's helping you. Now Jovina says, I meant to say keeping the hands on table is to use for a gesture to gain confidence. Good, yeah, Jovina, exactly. I wouldn't say your point is wrong. Only thing is, do not completely rest your full hands on the table. It's not like, this is my own property and I'm going to sit. Don't sit in that particular moment. So don't have this forward lean. Instead, be a little more straight. Rest your fingers if possible, or keep your hands completely to yourself, or use the hand rest on the chair that you have. So your options edika. So what Jovina said is also exactly right. There's nothing wrong in it. It completely depends on, and probably as you are keeping your fingers on the table, appathane examiner chelappo pariyarikku, you can use a table. Feel free to use a table, in which case you can happily use it. But again, from your elbow, try not to keep it on the table. Okay, so that would be my suggestion when it comes to body language, the gestures you need to maintain, and maintaining eye contact. Okay, great. So at this point, I am going to try and play another bit of the video, and I want you to look at it and give me your feedback. This is part 2 of speaking. It's a cue card. Candidate has to speak on the card for around 2 minutes. So let's find out how the candidate is performing. Now let's move on to part 2 of your speaking. Okay, so here is your cue card, and here's your rough sheet and your pencil. You have 1 minute to prepare, and your time starts now. So at this point, you have 1 minute's preparation time, and that's where you can see the candidate making notes. So it's always good to write down points, okay?
So this is the role, the speaking cue card. Describe a skill that you can teach other people. What it is, how you learned it, how can you teach others the skill, and how do you feel about this? Alright, that is the end of your 1 minute preparation time. Now you have 2 minutes to speak, and please don't mind if I stop you in between. Your time starts now. Okay, I do believe that every person has their own skills. If you ask me to attribute myself towards a skill, I would say it's art. To be more precise, drawing or sketching. From my very childhood itself, I always had an inclination towards sketching. So when I was a child itself, I started sketching. I used to practice every day. At the beginning and all, I still remember it took a lot of time for me to complete a picture. But then later I saw an improvement in myself. Then I realized that this is something that I can carry up in my life, throughout my life. And I always got a self-satisfaction for myself when I see the picture that I drew. Like, I got that feeling of happiness, I felt really good and confident about it. And I believe it's a cup of tea for me. I can survive. I can live with this. I always believe that I can earn with the sketching, because even after my studies, I continued a profession that is related to art. So I'm very much towards it, I guess. And if you ask me how I can help others to improve this, I would like to provide them, only if a person is interested, I would like to provide them workshops, and I would like to engage them in art and creative activities. I think all of this will help others also improve their skill. I will always feel grateful if I am given an opportunity to provide others also the training to improve their skill. Okay, so that is the end of your part 2. Now can I have the papers back, please? Okay, so at this point, if you've noticed, the candidate did speak for full 2 minutes. 2 minutes മൊത്തമായിട്ട് candidate സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Before we go to the comments, so I'm going to ask you to give comments. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച്? നിങ്ങൾ കാർഡ് കണ്ടിരുന്നു. It is describe a skill that you would like to teach others ആണ്. And Alna chose a skill which is sketching, and she spoke about it and how she plans to teach. അതൊക്കെ include ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But I want to see your comments. Meanwhile, on YouTube, I think Ashwin Roy has asked another question. Ma'am, nervous ayal nammade band score kurayuvo? Ashwin, actually nervous ayal korayum. കാരണം nervous ആകുമ്പം അതൊരു മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസിനെ അത് ബാധിക്കും. അതായത് എനിക്കൊരു കാര്യം ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂസ്ലി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ നെർവസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടില്ല, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആവും, ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും കുറേ നേരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പം ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഓർ സ്ട്രോങ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്. സോ നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബാൻഡ് സ്കോർ കുറയും. Okay, now there's another question from Just Mary again on YouTube, and she asked, in 3 sections of our exam, which part the examiner will give more marks? So Just Mary, nalla brilliant thinking aanu. Actually scoring wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് 3ക്കാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് അല്ലേ, പാർട്ട് 1, 2, 3. അപ്പോൾ വെയിറ്റേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പാർട്ട് 1 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച്, ജോബിനെ കുറിച്ച്, ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്. സോ വി എക്സ്പെക്ട് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ബി ഗുഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. പാർട്ട് 2 എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചാലഞ്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് കണ്ട പോലെ 2 മിനിറ്റൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരാൾ സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ലാംഗ്വേജ് ഹോൾഡുള്ള ഒരാൾക്കാണ് അത് പറ്റുക. സോ അവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി തേർഡ് സെക്ഷനിൽ പോകുമ്പം വെൻ വി ഗോ ടു പാർട്ട് 3 ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്, there more general questions are asked. So it's not about you anymore. എന്നെക്കുറിച്ചല്ല ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കില്ലായിരുന്നു ക്യൂ കാർഡിൽ, അപ്പോൾ പാർട്ട് 3 ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക, what do you think, why do you think the youth of your country remain unemployed? ഭയങ്കര ജനറൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. what skills should a young person build so that they can be employable? ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പം പാർട്ട് 3 കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെയിറ്റേജും അതേ രീതിയിലാണ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ,
Channel Master says, as IELTS is all about social English, social gestures are advisable. That's great. And VMAT has asked, if eye contact is not an assessment factor, why is it considered important? So VMAT assessment factor alla, പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഐ കോൺടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും. പക്ഷേ ഈ ക്യൂ കാർഡ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ കോൺടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ബിക്കോസ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഐ എം യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. ബട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമിനർ. ഒരു നമ്മുടെ നെർവസ്നെസ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഓക്കെ, well, yes. So I think Benny has added a comment on Facebook saying 1 minute of preparation is a planning stage to speak at length for 2 minutes. Addressing all parts of the task can be effectively used. Great. Rashmi Ramesh has added there are a lot of grammatical errors, humming, pillars, example, and she's not really maintaining eye-to-eye contact. Great observations. Okay, I think these are Ningada observations on Alna's performance. Now, if you notice, she used cup of tea. So sketching is my cup of tea. So it looked really a little bit artificial there because അത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ബെനി പറഞ്ഞതുപോലെയും രശ്മി പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആർ ലൈക്ക് വെരി റെലവെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരുപാടുള്ള ഹമ്മിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഐ മീൻ this is what humming is all about. So humming നമ്മൾ എന്തായാലും പറ്റുന്നത്രയും കുറക്കണം. Okay, so that is also highly advised. Otherwise, I would say the advantage of Alna's performance is that she was able to speak for 2 full minutes. So I think, okay. Yeah, so I think I've answered most of the questions that have come up. Let's see if there is anything else that I have missed out. Okay, so Channel Master on YouTube has asked, when we convert text to voice, the output is mostly an audio with less emotions or stress, with monotone. It's better to have the candidate to speak with voice modulation and emotion, not like a robot. Excellent, Channel Master. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യു ഷുഡ് സൗണ്ട് നാച്ചുറൽ, ലൈക്ക് യു ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ ഫ്രണ്ട്. അത്രയും നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്പീക്കിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോബോട്ടിനെ പോലെയല്ല, ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഇമോഷൻസ്. സോ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്കിൽ. യു കൻ സേ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ കൻ സ്കെച്ച് റിയലി വെൽ. ആ ഒരു ഇൻറ്റൊനേഷൻ വരണം. Not then, I feel really proud that I can sketch very well. I mean, dead ആയിട്ട് സംസാരിക്കരുത്, കുറേയൊക്കെ ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം. And there was another question on YouTube that said, interlocutor തന്നെയാണോ മാർക്ക് ഇടുന്നത്? So this person asking questions on the day of the test is not the interlocutor. That person is called as the examiner, and it is the examiner who gives you your score. So നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എക്സാമിനർ തന്നെയാണ്, വേറൊരാളല്ല. ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ കേട്ടിട്ടല്ല സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പെർഫോം ചെയ്തത് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എക്സാമിനർ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിനർ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ദി എക്സാമിനർ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ബിക്കോസ് ദി ആർ സ്ക്രിബ്ലിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് യു സ്കോർസ്. ബട്ട് യു ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ട്രൈ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഐ കോൺടാക്ട്. Okay, so we are nearing almost to the end of our live session. I think I have one last question on YouTube, and it says, ma'am, but part 3 is the continuation of the cue card or what? Or examiner will ask other questions than cue card. So just Mary, part 3 is actually a continuation. പക്ഷേ ക്യൂ കാർഡിൽ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ അൽന സ്കെച്ചിങ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തത്. സോ പാർട്ട് 3 ഈസ് നോട്ട് പേഴ്സണൽ എനിമോർ. പാർട്ട് 3 വിൽ ബി മോർ ജനറൽ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ പല സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഡൗൺലോഡ് City Ielts App. ഇങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾക്കും സ്ട്രാറ്റജി, ഹൗ ഡു യു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Now Rashmi has asked, is it okay to repeat words? Now all of these questions that you have, how to prepare, is given in our City Ielts app. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക and try using it. You can watch all the sample video lessons, sample speaking, feedback ഓടെയാണ് സ്പീക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിംഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോസും ഈ ഒരു ആപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ്, ബട്ട് ഇഫ് യു മേക്ക് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 501 you get access to advanced lessons. So with that, we are towards the end of our live session.
Thank you all for this wonderful participation both on YouTube and on Facebook. അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ഡു വാച്ച് ഔട്ട് അവർ സ്പേസ്. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നോക്കിയാൽ അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ ഞാൻ ഏത് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വരിക ഇൻ IELTS, and I hope to have the same support and participation like you all did today. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Thank you. Good night.